Ну что, привет всем моим друзьям. С вами снова я, Александр. Вы на моем канале Алекс Киз, и мы продолжаем с вами наконец-то играть в Mass Effect 2. Мы уже совсем близко к финалу. И ты мне, пожалуйста, сообщи, если вдруг окажется, что меня не очень хорошо слышно, да? Я сейчас попробую вот так вот сделать, вот так. Так. Сейчас проверю еще картиночку заодно, чтобы у меня картиночка шла правильно и хорошо. Так, смотрим. Так. Окей. Все вроде бы нормально. Так. Ну давай. Поехали. На чем же мы с тобой в прошлый раз остановились? Сейчас я тут проверю настроечки. Все нормально вроде, да? Так, на чем мы с тобой остановились в прошлый раз? Остановились мы с тобой на том, что... мы выполнили, вообще говоря, все квесты от напарников от наших. И сейчас мы, скорее всего, должны пойти по нашему сюжетному заданию, которое заключается в том, чтобы... Так, мне как-то тут не хватает сейчас яркости. Да, посмотрим. Настройки графики. Яркость. Давай плюс 2 поставим для начала. Так, и что у нас прокачать можно кого-то? Никого нельзя прокачать. Так, нормально вроде бы. Итак. Да, посмотрим, что у нас по квестам тут есть. И по сути... Вот он, единственный квест — система жнецов свой-чужой. Ну давай, пойдем на карту галактики и посмотрим, что у нас там возможно сделать. На Омеге мы вроде бы закончили совсем. С этими товарищами я связываться никак не хочу. Совершенно. Так, я сейчас настройки графики еще раз, потому что у меня такое ощущение, что это качество графики уменьшилось, но вроде нет. Вроде все нормально. Итак. Возвращаемся на Нормандию. И смотрим, куда можем дальше отправиться. Хотя я еще хотел, по-моему, побеседовать со своими различными товарищами, да? Вот сейчас с этого, я думаю, и начнем. Просто побеседуем со всей командой. А потом уже отправимся дальше по миссиям. Так, доступные исследования новые у меня. Это вообще замечательно. Сообщение почитаю, но чуть позже. Так, вот улучшение оружия у меня есть. Урон штурмовой винтовки последний. То есть у меня теперь мой пулемет будет долбить с увеличенной силой. Так, здесь все. Ну давай начнем, собственно, с Мортина сразу, да? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination, can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No.
No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves, tools for reapers. Protheans dead, collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Здорово, молодец. Аплодируем, да? Так, дальше. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Я уже... Personal interest, Да, я but тоже спрашивал. suspect you won't Стоп. see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. What is it about the collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Thanks for sharing what you've learned, Morton. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Интересно было с ним побеседовать, да. Не зря я к нему пришел. Однозначно. Сомневаюсь, что Джейкоб мне что-то новое расскажет. Ну, давай попробуем. Commander, can I help you with something? Так, кстати, вот по поводу мнений, давай спросим у него о команде. What do you think of the state of the crew? This crew is as good as it can be. We've got a shot. A long shot, but it's a hell of a lot better than nothing. Anything else, Commander? Так, то есть команду мы подготовили целиком. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Felt good to take that collector ship, but we need to find a way to take it to them. That's a big step. May as well be out in airlock. Anything else, Commander? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. I could use some downtime. There's always something, right? The way some people talk, we may as well be dead already. Hard for the crew to relax on this kind of job. No kidding. The next Normandy gets a lounge. They better not need to do this again. Rebuilding everything was a pain in the ass. I can verify that. Yeah, I bet you can. I doubt they'll front the money to stitch me back together if we screw it up. It's a hell of a job, isn't it, Shepard? Being the good guys. Wouldn't be the high road if it was easy. You've got to figure if all the people hoping we win stood up, the collectors would have a much bigger fight on their hands. Claws, whatever. I bet we have a lot more friends once we win. Hope we live to see it. I hear that. Anyway, I need to get back to work. Good talking to you. Так, хорошо. Теперь давай сходим на другие этажи, которые у нас есть на Нормандии.
И поговорим с членами команды там. Возможно, будет что-то новенькое, интересное. Так, нам нужно примерно вот сюда. Как раз сейчас с Самарой будет интересно пообщаться однозначно, потому что мы только что выполнили квест по убийству ее дочери. Гару, скорее всего, как всегда, калибрует. I haven't had a meal that good in a long time. I didn't think Rupert had it in him. Поэтому давай сходим к нему первым делом. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? The weapons upgrades have gone in beautifully. This thing packs a hell of a punch. It just might give us a chance against the collectors. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the Понятно. middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Понятно. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. You have a minute, Miranda? I do. I suppose we should talk. I don't know what this is. If this is stress, or just blowing off steam, or... I care about you, Miranda. And I think you care about me. This is no time for emotional entanglement. You and I know more about the Collectors than anyone. We know how unlikely it is that we're coming back alive. What idiotic bunch of hormones thought that now was a great time for love? Who said anything about love? I'm just trying to get you into bed. You ass. Come on, Miranda. You want this. Yeah, I do. So don't die. You promised me, damn it. I died once already. I don't plan to do it again. Give me some time. When I'm ready, I'll come by, okay? Ладно, пойдем дальше. Так. Кто у нас здесь еще? Да, вот здесь Кейтейн сидит, точно, я забыл про него. Do you need something? Have a few minutes to talk? Certainly. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who'd train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed mass effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes?
When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch, he dies. Then, the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drell slip into memory so easily. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Ну, сейчас он, похоже, рассказал про то, что привело его на путь убийцы. А привело его... Нет, точнее не так. На тот путь, на котором он сейчас состоял, из-за чего он решил убить на самом Дантиос. Потому что очевидно, что она в сговоре с кем-то убила его жену, как я понимаю, а он решил им отомстить. Hey, got a minute? It's really weird to see Miranda smiling while she's working. And it's all because of you. Be gentle with her, Shepard. Liara Tisoni's got quite a reputation. I've done business with her people before. I hear you and she were an item before. I bet it was hard running into her again after all this time. My heart goes out to Miranda and her sister. That's a rough situation. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Ладно. А здесь у нас... Так, эти все беседуют до сих пор. И Самара, да. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardatyakshi. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace. Due in no small part to you. Ладно. Здесь вроде бы у нас все. И осталась последняя палуба. Так, тут я поговорил с Мирандой Гарусом, Самаром, Тейном, Касуми. А здесь у нас Тали, Джек, Грант и Заид.
back for more. Can't say I blame Taylor's pop. A man does what he has to do to survive. Ran up against a Batarian camp, not too different from that one. Job was to erase the whole thing from the map. Men, women, and the man in charge. Learned that day that despots are cowards. You show them you're in charge, not them, and they cry like little girls. Hell of a mission down there on Zoria. Can't believe Vito got away. 20 years of tracking gone, just like that. But I gotta let that go. We have more important things to do. I should let you go. Talk more later, Shepard. Ты сам, дружище, виноват. Какой ты нам дружище? Сволочь та еще. Если бы не устроил этот беспорядок на заводе, мы бы спокойно добрались до твоего вида. Нет, надо было устроить там пожар. Теперь новый. Shepard. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. What are your thoughts about our mission? We'll push our enemies to the edge of space, then step on their fingers one at a time until the void takes them. Just checking in. How you doing? I was just sitting here thinking. The picture, I'm finally starting to get it. There's a tank imprint, the battle at Canrum. A dead Turian, stripped. You don't see them out of their armor much. A Krogan boot on his head, and a claw hammer. It's under the brow plate, pulling it back, right? Eyes have gone black, and you see tension in the muscle. You can feel it ready to snap. I get it. Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Turians killed her, so they were hunted down and made examples. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. It's just great. It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. I felt nothing before, but now I get it. It was a good fight. The enemy was destroyed to punish them all and send a message. I get it. I hate Turians. I thought you'd be glad. I don't know if I'll be coming down here for these talks anymore. Whatever. Don't have to be friends to fight good enemies. Just thought you'd like to know I'm finding reasons for my own battles. Потихоньку сходит с ума наш Грант в своей ярости, но, с другой стороны, начинает потихоньку себя осмысливать и приходить к каким-то выводам, да? Shepard, what can I do for you? How's the Normandy running? Say what you will about Cerberus. They know how to build ships. The Normandy's running even better than before. I don't know if it can stand up to a collector attack, though. I'm researching some ideas that might help. Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little boshtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget.
Then you get a damn fever. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Were your immune system stronger before the Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. But Quarians colonized other worlds. They couldn't all have been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld and our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Even if we colonized a new world or reclaimed our own, we'd need a long process of bioengineering to recover. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except... well, no Quarians. You know what I mean. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... how did we even end up talking about this? You have nothing to be embarrassed about, Tally. I feel the same way about you. Really? I didn't know... You never... Well, good. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Что-то я немножко запутался в этих хитросплетениях разговоров. Hey. А теперь еще и Джек. Tell me something I don't know about you. Nothing to tell. Why? I want to know more, and I'm not going away. I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends. But whatever. Something you don't know, huh? Obvious stuff, like what's up with my ink, or something else just as boring. You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. I could be genuine. You have no way of knowing. I have eyes, and I have history. You'll back off. As soon as you realize you're not the first, and I'm immune to your help. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Minara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading, and I got them first. Never bothered with friends after that. They sound like selfish pricks. That doesn't mean they were gonna kill you. I get feelings. I don't need proof. I did the smart thing. I always do the smart thing if people fuck with me. That's probably something you should remember. You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. Seems like you miss it a little more than you want to admit. Pick every little word apart if you want, but it doesn't change the way the galaxy works. Come on, you've been around. I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up?
Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. I'm not looking for that. I don't get you. You don't want anything, but you keep coming around. Okay, maybe we'll talk later. Maybe not. Ух, как все с ними сложно. Ой-ой-ой. Ну, за это мы их и любим, что с ними вот так вот все сложно. И неоднозначно во многих моментах. Так, я не пойму. А, ну, он типа намекает, что мне до криопатрона, да, сделать. Ну, давай сделаем. Не жалко совсем. Чтоб не мигала просто эта фигня. Ну и все, на этом давай уже посмотрим, что у нас там из заданий. Болтовня — это хорошо. Но, в общем, играет только болтовня, к счастью. От капитана Бейли. Здравствуйте, Шепард. Хочу, чтобы вы знали, с малышом Дреллом все в порядке. Мы уладили все по закону, и теперь он работает со мной. Помогает разбираться с подонками в жилых секторах и, быть может, спасает от нищеты кого-то вроде мыши. Наше старание капля в море, но ведь это что-то, правда? Не знаю, разговаривает ли ваш Дрелл с моим. Я сказал своему, что жизнь слишком коротка, чтобы все время отмалчиваться. Не знаю, понял ли он. Берегите там себя, Бейли. Окей. Это неплохие новости. Да, посмотрим, куда мы можем отправиться. Так. Дозаправка нам не требуется, а требуется, например, зонды. И нам на Илиум бы слетать и закупиться... Так, закупиться новыми штуками. Давай вот сюда отправимся, спасем разбившийся корабль, потом на Илиум, потом за системой свой-чужой. Так. Вот сломанная стрела, спасти разбившийся корабль. Интересно, вот что такое. Обнаружена аномалия. Сканирование обнаружено на... Фу, блин, что у меня язык заплетается. Сканирование обнаружило на орбите планеты Ионус заброшенный корабль, который стремительно приближается к ее поверхности. Его сигнал совпадает с сигналами корабля «Сломанная стрела». В декларации корабля указано, что он везет боеприпасы. Если не вмешаться, корабль столкнется с Ионусом. Высокая вероятность столкновения с колонией «Безграничность», самой большой колонией людей на Ионусе. На борту «Сломанной стрелы» обнаружены геты. О, это интересно. Они, то есть, таким образом начали теперь нападать на людские колонии, что ли? Чего им надо-то этим гетам там? Гетам там, гетам там, гетам там. Так, кого мы с собой возьмем? Да как по классике всегда, да? Самые наши любимые товарищи. Сейчас мы тут всех разделаем, да, Шепард? Так, смотрим, 5 минут осталось. Так, перевожу корабль в режим желтого уровня готовности. Пока что опасности не наблюдается, не могу поручиться, что мы не найдемся в скором времени на гетов. Нужно быть готовым ко всему. Не говорит, что полетать так близко к территориям гетов безумие, но колониям нужно чем-то обороняться. Иногда я думаю, что единственное, что удерживает экипаж от паники, 100 ящиков оружия у нас на борту. Так, перевожу корабль, геты атакуют. Что интересного? Если гетам удастся захватить корабль, и получится процент 100 ящиков оружия в грузовом отсеке. Поэтому я воспользуюсь личным кодом, чтобы уничтожить корабль по возможности гетов, которые находятся на борту. Сами останутся на корабле, чтобы удостовериться, что он принял благородную смерть. Я намерен включить двигатели корабля, чтобы сломанная стрела сошла с орбиты и села на поверхность планеты, где сработает таймер самоуничтожения. Ну такое, на самом деле. Предполагаем, все надо, да? Так, вверх. С новым улучшением, конечно, пулемет стал давать еще больше урона, что не радовать не может.
Чуть Иридия. Закрыто. Так, вроде все. Какая сволочь из ракеты стреляет, а? Из ракетомета. Давай. Куда дальше что мне надо? Я не понял. Firing a high impact shot. Disprove my shield. Шепард, видите, скорее. Так. Вроде бы все, да? В смысле, я выполнил цель задания. Или нет еще? Похоже, что выполнил, да, действительно. Денег совсем немного. О, привет тебе. Guardians Only. Рад тебя видеть на своем стриме. Так, окей. Давай теперь слетаем на Илью и посмотрим, что мы там сможем купить еще. Потому что я еще не все улучшения собрал, и мне хочется собрать еще все улучшения. О, да, знаешь, отличная игруля. Это вообще одна из моих самых любимых игр, поэтому я ее давно не проходил. Лет, наверное... Ой, куда я не там полетел. Фу, даже не знаю, лет 5, наверное. И тут решил на стримах ее пройти. Поэтому... Ну, в общем, как-то так, да. И вот добрались мы уже практически до концовки второй части. Осталось уже совсем немного до финала. Может быть, еще пара-тройка стримов максимум. И перейдем к части третьей. Да, спасибо тебе большое за то, что стал фолловером. Надеюсь, что тебе у меня тут понравится. Ну и ты мне теперь расскажи, как тебе Mass Effect вообще? Играл ли ты в него сам? И любишь ли ты его?
Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? It looked suspicious, so I passed it on. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who is cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. It was my pleasure. Have a pleasant day. Так, ладно. Сколько нам тут? Отступник. Герой. 1500 кредитов. Ну, не густо, конечно, но ладно. Деньги мне нужны любые. Сейчас добежим, значит, до рынка. Купим там очередное отличное улучшение. По-моему, там еще оставались интересные для меня штуки. И вот после этого ринемся уже по сюжету дальше. Нас ждет система свой-чужой. И после этого, я полагаю, путешествие через Омега-4 ретранслятор. Never believe what happened. I've got the data. Don't ask, just call it a gift. Так, кстати, я разговаривал. Подожди. Я вроде бы находил какую-то информацию вот этого товарища. Я не помню, отдавал я ее ему или не отдавал. Забыл. Ну да, уже отдал. Ясно. Так. Members of Eclipse mercenary band are facing tough questions after violence erupted at a gang-controlled warehouse. Detective Anaya, assigned to the case, has For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page. It's just we're looking for weapons. Укрепление кожи за 90 есть. Да? День рождения Байова. Ха-ха, интересно. Я как-то про это даже не слышал, не задумывался об этом. Ну, знаешь, насчет Масыча не знаю. А вот Вантом точно никто играть не будет. Шучу. Наверняка найдется кто-нибудь, кто будет играть и Вантом. Так, а я что, получается, смогу себе позволить все? Вот это и вот это? Ну, мне урон пистолет-пулемет не особо нужен. Ну ладно, давай, берем жесткое укрепление кожи. Урон пистолет-пулемет тоже берем. А накладки эти нафиг не нужны. Я, знаешь, наверное, планирую так еще в течение, наверное, месяца пройти Mass Effect 3. Ну, хотя у меня тут будет отпуск, и, возможно, уеду недельки на 2. Стимов не будет, так что, не знаю, возможно, даже до конца августа это все продлится. А вот насчет того, чтобы браться за Андромеду или нет, я не знаю. Если честно, как-то я в нее не играл, и желания особо не было. И для меня, я уже, в общем, об этом говорил, Mass Effect — это в первую очередь история Шепарда. А Андромеда — это совсем уже, по-моему, не то. Что может сравниться по накалу конфликта вот с конфликтом вот в первых 3 частях? Прошел, говоришь, и доволен? Ну, не знаю, может быть, тогда и стоит действительно попробовать. Много было критики по этому вопросу. Но, знаешь, я на самом деле ее не брал не столько потому, что там критики ее засрали, а просто самого меня она как-то особо не привлекала. Потому что, опять же, Шепард — это Шепард, а все остальное — это все остальное. Может быть, я и не прав в этом смысле, стоило ее пройти. Тут ведь такое дело, знаешь. Сейчас уже сомнительно вообще, стоит ли каким-то критикам доверять или нет. Потому что про одну игру говорят, там, о, 10 из 10, а она оказывается, мягко говоря, каким-нибудь, как бы это сказать-то, аванпостным шлаком. А про другую говорят, что что-то скучное, а на деле там может обернуться интересной историей и, в общем, с увлекательным процессом. Поэтому действительно это на вкус, на цвет. Так, от Рафаэль Колон, губернатор колонии Фаргон.
экипажу Нормандии. Мы получили ваши позывные сословные стрелы. Насколько нам стало известно, именно вам наша колония обязана спасением от катастрофы. Вы не только уничтожили гетов, помешали судну врезаться в нашу колонию, но также спасли около сотни ящиков с оборудованием, которые наверняка были бы уничтожены при столкновении. Благодаря вам мы спасены и можем продолжать поставлять оружие колониям на границах пространства гетов. Вся колония Фарагон выражает солнцу бесконечную признательность. Но это, короче, на тему того, что люди колонизируют планеты близко к территориям гетов. Андромеда, так, играбельно интересно. Угу. Ну хорошо, спасибо тебе за информацию. Я подумаю над тем, брать ее на стримы или не брать. А не подскажешь вообще, сколько по времени занимает там прохождение? Ну, более-менее умеренно, там, не знаю, с необходимыми исследованиями и так далее. Полагаю, там ведь тоже есть что-то наподобие исследования галактики, да? Так, от Дианы. Капитан Шепард, ваш адрес дала мне Ария Тилок, я Диана, мать Неф. Когда вы занимались расследованием ее смерти, нам довелось поговорить. Ну да, я помню. Ария рассказала мне, что обнаружила в шикарном номере мертвую Азарию, убившую мою дочь. Спасибо вам, не знаю, что за случай привел вас в мою жизнь, но спасибо вам за то, что отомстили за моего ребенка. Неф не заслуживала такой смерти, я не смогла ничего сделать, но зато вы, по крайней мере, убили стерву, которая отняла все у моей дочери. Очень длинная это какая-то, как например, Mass Effect 2, или который мы проходим уже не знаю сколько. Даже, честно, не скажу, сколько стримов-то уже прошло. Или, например, как, ну как что, с чем бы сравнить-то? Ну, например, как Ведьмак со всеми дополнениями, которые там на прохождение нужно часов 120. Так, я тут закончу. Стоп, подожди. А я улучшение там посмотрел вообще? Или они у меня типа все и так установились, все хорошо. Ну хорошо, что я на Иллюме разобрался со всеми улучшалками. Вот, сейчас вот это можем исследовать. Отлично. И еще у меня остались улучшения, не купленные, по-моему, на Тучанке. Но если вот сейчас на миссиях заработаю немножко денег, я и займусь тем, что докуплю все оставшееся. Потому что хотелось бы прокачать корабль и команду по максимуму. Итак, у нас ждет это Хокинга, сюжетная миссия «Система свой-чужой жнецов». Ты про первую часть Mass Effect или про что сейчас? Первую часть я прошел за где-то 20 часов, по-моему. Причем я проходил не только сюжетку, но и там какие-то побочки. Вторую часть не знаю сейчас, сколько я тут уже играю. Надо посмотреть примерно. А третью, да, третья, например, как вторая, если мне память не изменяет. Так, летим в систему Торн. Может быть, конечно, если в первой части действительно там исследовать на этом, Маку все планеты абсолютно, какие возможны, вообще все галактики облетать, тогда, может быть, там и наберется побольше времени прохождения. Но, как бы, Маку это такой весьма специфический геймплей, и он достаточно быстро, по-моему, надоедает. Так, вот он, заброшенный жнец. На орбите Мнемозины находится 2-километровый корабль, обводы которого выдают жнеца. Часть модулей излучают энергию, хотя и намного слабее, чем можно было ожидать от корабля такого размера. Жнец поддерживает поле эффекта массы, которое не дает ему упасть на звезду, но пробитые в корпусе дыры никто не пытается залатать. Единственный вывод, который можно сделать, жнец давно умер, либо свел свою активность к предельному минимуму. Любопытно. Да, посмотрим, что там. Мы уже на одном подобном корабле побывали. На корабле коллекционеров. И, в общем, визит был не самый приятный, я скажу вам. Потому что мы просто попали в засаду. К тому же нас не предупредил об этом призрак, который знал. То есть он не просто знал, он даже как-то слил какую-то информацию определенную. Ее получили коллекционеры и заманили нас в ловушку. Итак, прилетаем к сломанному жнецу.
What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as gathered. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Вау, какая штука огромная. Eye of the Hurricane, huh? Eye of a Hurricane. Так, а мы сейчас где оказались-то вообще? Странное место. Давай сохранюсь на всякий здесь. Окей. Смотрим. Патроны у меня не снаряжены. Патроны у меня это обязательный элемент программы. Smells bad. There's blood, but something's wrong with it. Но они сделали из них вот этих вот хасков нового вида, я так понимаю. А это у нас исследовательская станция Цербера, да? Точно ничего не написано на эту тему. Ну ладно. Давай смотреть. Сейф 2000, ну, это, конечно, ни о чем. Ну, даже 2000 могут помочь нам собрать 1000. Что я сказал сейчас, да? Я имею в виду 100 000. Копейка, как говорится, бережет рубль. Pressurization for shirt sleeves work. The crew is edgy. I reassure them it is mere nerves, a superstitious reaction to what this hulk represents. The corpse of a vast ancient life form. Privately, I can't deny the atmosphere. The angles of the walls seem to press down on you. I find myself clenching my teeth. Да. Давай заглянем уже в кодекс по этому вопросу. Только осталось найти еще, где это есть вообще. The Systems Alliance Space V. The flagship of the rogue вот это. Reaper indoctrination is an insidious means of corrupting organic minds, reprogramming the brain through physical and psychological conditioning, using electromagnetic fields, infrasonic and ultrasonic noise, and other subliminal methods. The Reaper's resulting control over the limbic ну, в общем, system да, мы это все уже знаем. Ничего нового тут не написано. Это примерно то, что мы видели с Сареном. То есть, ну не только с Сареном, еще с теми людьми. Ну, не обязательно людьми, как ты понимаешь, да? Учитывая, что здесь множество раз. Ну, в общем, существами, которые работали на базе Сарена. Там тоже, в частности, доктор Асари говорила, что что-то не так, плюс там сходили с ума люди, и вот это вот все. В общем, атмосфера была не очень, мягко говоря. There's not enough data to support his claim. He asserts that the truth is patently obvious. I am concerned. Chandana has been staring at the samples for hours. He says he's listening to them. То есть этот жнец, он примерно здесь находится 37 миллионов лет. Представляешь? Это... What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. So we're trapped. Wonderful. We'll have to take down the barrier generators from in here. Any idea where they are? At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the Rex Mass Effect core, sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. If any helmsman can pull us off this thing before it reaches crush depth, it's you. We'll make a sweep for survivors and recover what data we can. Stand by. Aye, aye. Good hunting. Так, окей, вот мы и в том самом месте, о котором я подумал изначально, куда бы мы должны попасть были, да?
Так, я что-то говорил, да? Перед тем, как возникла сюжетная сцена. Я говорю про то, что... Вау, ну да, тут как-то это, как в Думе 3-м примерно. Про то, что жнец этот, он как минимум один цикл галактический здесь провисел. Но мне кажется, что даже больше. Больше одного. То есть это даже не протеанский цикл, а тот, который предшествовал ему. You're married? You never mentioned that. Katie had anger management issues. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. What? Katie's my wife. I must have told you this story. No, I know my wife. I remember that day was the only time I saw her wear stockings. Yeah, the kind with seams up the back. That's what I remember too. What the hell is this? How can we remember the same thing? It sounds like the Reaper was affecting their minds. Ну да. Возможно, даже они могут передавать воспоминания из одного разума в другой. Вживлять их. Таким образом, воспоминания... Так, кто у нас тут? Вау, матушка. Ну, это вот он создан для того, чтобы рассматривать пространство. Ой, вы так сели хорошо. Сейчас я вам проведу лекцию на тему, что нельзя вылазить из подобных вот разломов. Понимаешь, нельзя. Надо ходить по поверхности, чтобы тебя было видно. Понял? А ты понял? I thought Geth made these husk things. I'd say this confirms it as Reaper tech. Да уж, действительно. Где? Посмотрел на это. Сколько килограмм протила или чего там, я не знаю. Жнецы используют в качестве взрывчатки. Взрывается только в путь. Third day with this headache. You'd think Chandana would have let me have a few hours off. God damn! What? That thing, that just gray thing. It disappeared when I looked straight at it. It came out of the damn wall. Where we took off that panel. I didn't see anything. You should lie down. I'm telling you, this ship isn't dead. It knows we're inside it. Calm down. Now I'm getting a headache. Да, наверняка просто ему повредили какие-то компоненты, которые отвечают за передвижение, там, да, вот за какие-то функциональные действия, а тем не менее разум его, ну, что там можно у машин назвать разумом, он остался жив. Нет, это Легион. Я об этом знаю. Ты, скорее всего, тоже. Я ждал, когда же он уже у нас появится. Урон снайперки, отлично. Incoming! Все? Или еще? Так. Куда ведет этот путь? Какую-то закрытую комнату. Ты не подпустите, пожалуйста, ко мне Хаска, иначе у меня взлом придется, я уже не смогу перезломать. Такое уже бывало. Ребят, ну не просто это тварь. Я сразу его не заметил.
равно-то я и не понимаю. Да. Это было неплохо. Жарко. Стоит мне сюда идти вообще или нет? Куда мне показывать квест? Куда-то вниз, что ли? Так, не вижу пока такого куска. Вот он. О, еще одно укрепление кожи. Это прям вообще очень круто. We've seen these before, Shepard. Dragon's teeth, your people call them. The Geth used them on Eden Prime. See how the room is arranged? They treated this thing like some kind of altar. It does look like that. But why would they want this to happen? You heard the logs. They were seeing things, hearing things. They were being indoctrinated. We can't help these people now, but we won't let the machines use their corpses like this. Так, ладно. Пошли дальше. Туда нам, я полагаю, не попасть. Нам и не надо. Это адское место. А дверь там я уже взломал. Пойдем сходим туда. Да, это все выглядит... Хотелось бы сказать изначально мне как что-то связанное с чужими, да? Ну, то есть со вселенной чужих, с самими существами, которые описаны в фильме. Но, на самом деле, отдает уже чем-то другим. Тоже как-то у меня это связано с кинематографом, не могу сейчас вспомнить, с каким фильмом. Since when do Geth operate alone? They get smarter the more of them there are. Hostile! One less to worry about. Все? Вроде все. А, это пробоина в жреце, да? Интересно. Так, куда идти дальше? Ошибаюсь? А, ну да. Вот вход. Feel the blood rain. Стоп, мне надо перезарядиться. Кто? А кто по моим щитам долго? Я не понял, подожди. А, это вот тот гад? Ладно, отступим. Я думаю, кто там у меня, блин, броню снимает одним ударом?
Так, денежки, хорошо. Окей, бежим дальше. Где у нас легион-то, где мы его найдем? Почему-то вот эти не взрываются, интересно. Может, они куда-то в особом месте не взрываются. Ну, пулемет, конечно, хорошо, чтобы стрелять в особенное место. Он куда попадает, туда, куда попадает. Хорошо. Очень сильно. Но зато мощь сногсшибательная. Вот это я его и люблю. Давай возьмем аптечку. Так, что-то я не понял, да? Еще ниже, куда надо, правильно. From behind! I'll take it. Так, мне надо вот с тем разделаться. Сейчас я возьму свою пушку коллекционера. Специально для него. У меня пулемет, однако, слышит его больше, чем этот коллекционер. Ни о чем вообще. Погоди. Под стрелой. Пулемет, блин, у меня круче, чем тяжелое оружие. Убивает, во всяком случае, вот этих вот отпрысков намного быстрее. Как-то так, понимаешь? Вот что делает прокачка пулемета. То есть прокачка штурмовой винтовки с пулеметом. Окей. Спасибо, что ты сказал. Ну, смотри, сейчас дело дело. Милое дело. Что-то Гарус кого-то не может выполнить. Ай, не вовремя. Перезарядка. Все? Вроде да. Там еще лезут. Ну ладно, я лучше так обойду. В тылом зайду. Их нет. Окей. Так. Что тут у нас? Я уже вижу врага. Это есть. Так. Что это такой? Иди нафиг. Okay, point out the core and I'll tear it up. Then we get off the ship fast. Разумеется, fast. Я бы задерживаться тоже не хотел. Смотри, какой вид космоса, да? Он, наверное, где-то в атмосфере планеты висит, потому что откуда, по идее, в космосе гроза, да? Так, о, окей.
Мы нашли систему свой-чужой жнецов. Это же очень легко. Но музыка соответствует атмосфере, по-моему. Если что-то не так именно с качеством, то ты не скажи, я поправлю. Так. Так это кета убили, что ли? А. Потому что не сориентировался, конечно, сразу. Что нам нужно делать? Она откроется или не откроется? There we go. Да, вот открывается. Да ты тварь, а? Ну тебе заняться больше нечем, а? Что ты ко мне пристал? Иди вон. Мне некогда. Давай, открывайся еще раз. Там ребятки справятся, а я хоть по тебе постреляю. А, ну все хорошо, и хорошо, что все хорошо. Так, кредиты. Ребят. Идут контактер на меня. Глаза бешеные, 6 видим. Так, я слышу. Молодец, да. Ну, блин, когда уже открылся? Разок шламу. А, вот, это как раз для меня. Как она быстро закрылась. Вау. Давай, открывайся. Firing a high impact shot. Ну, Сим, откройся уже, а. Ну, по-моему, вообще можно стрелять, тупо стоять, а ребятки расправятся. Бэм! Ну, есть эффект. Куда дальше? Shepard, that Geth's still here. Wanted for target practice? Leave it. We have enough trouble. Нет, мы его заберем. Tally said no one's ever captured a Geth intact. You know the risk. That's all I'm going to say. Мы There's его no time берем. for a debate. Move out. Hang on, folks. Open the port side airlock. Летит прям в точку. Бросание предметов и невесомости. А если промазать? We're clear. Go. Как они хорошо все умеют. Прям раз невесомости прыгнул куда надо. Отлично. Получили очко отряда, который нам уже не надо давно. Так, научная система опознавания свой-чужой жнецов. Гибель отряда Цербера на жнеце. Факт печальный, но не неожиданный. Мы сравним жизненные показатели команды с показателями обнаруженных на жнеце хасков. Возможно, нам удастся понять механизм замещения сознания и трансформации в хаска. Вот это очень здорово, что я нашел. Урон дробовика тоже неплохо. Снайперка тоже хорошо. Плюс кредиты. Ой, я рад. Я рад. Миссия была интересная.
посмотрим I сейчас. think we need to discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things on Eden Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. I trust you, Edie. I know you won't let anything happen to the ship. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Until then, it's business as usual. Crew dismissed. Ну вот мы и нашли последнего члена нашего отряда. Пойдем исследуем оставшиеся улучшения. Прям сразу 3 штуки нашел в одной только миссии. Удивительно. Последние, причем уровни. Последние уровни. Что здесь? Просто укрепление кожи 5 из 5. Прекрасно. Так, и что знаешь, мне на самом деле не очень нравится сейчас эта штука. Да черт знает. В общем, у меня вот эта пушка коллекционеров, которая стреляет тяжелыми боеприпасами. Она мне сейчас слабее, чем мой пулемет. Элементарно. Надо взять что-то помощнее. Вот, например, дуговой излучатель. Очень хорошая штука, кстати. Давай попробуем вот эту взять с собой. Вот эта фиговина очень здорово мне помогла, когда я проходил миссию, если я правильно помню, по поиску Гранта. Там с 2 выстрелов убил босса главного. И большого меха. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Different species react differently to stress. Sexual activity common for humans in such times, understand it intellectually, recommend caution when dealing with Cerberus. You have a recommendation as a doctor? Watch for bugs. Could be planted anywhere. Can perform exam later if necessary. Will need probes. Biotic ability also gives benefits. Forwarding booklet to your quarters. Includes diagrams, exercises, inventive uses of Mass Effect fields. Can supply oils or ointments to reduce discomfort. Gave ED electronic relationship aid demonstration vids to use as necessary. Wait a minute, Borden. You're just yanking me around, aren't you? Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream of mockery. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler. Less alcohol and mood music required. Ну, молодец, доктор, да. Повеселел. Использование полей Mass Effect, да. Целях предохранения. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. I'm good, Shepard. Ready for anything. We live, we'll get loud and spill some drinks on the Citadel. We'll talk later. Commander. В общем, больше он мне хорошего тоже ничего не скажет. Мы выговорили все реплики у него.
Так, окей. Сообщение есть? Есть. От призрака. Шепард, рад, что вам удалось захватить систему опознавания свой-чужой и жнецов. Я переслал Сьюзи все протоколы, необходимые для его интеграции с бортовыми системами Нормандии. В случае успеха мы получим возможность пройти через ретранслятор Омега-4 и навязать коллекционерам бой по нашим правилам. Мне известно, что вам удалось захватить неповрежденного Гетто, и знаю о вашем решении оставить его. Если вы считаете, что Гетту можно доверять, попытайтесь включить его. Но на всякий случай советую вам установить дополнительную защиту Сьюзи от попыток взлома. Не имеет значения, какое решение принял бы я сам, Шепард, это ваш выбор. Вы уже значительно продвинулись в создании отряда, и Гетт сможет усилить его, если согласится встать на нашу сторону в битве с коллекционерами. Я полностью полагаюсь на вашу интуицию, лишь бы задание было выполнено. Ну, правильно. Я считаю, что если уж... The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Интересно. Окей. Я про то, что... Мысль потерял. Ну да. Если уж наниматель нанял работника, он должен ему доверять. И доверять его квалификации. А не следить за каждым его чихом. И не контролировать каждый вздох. Вот он, наш гад. С ним стоит один солдат. Что один солдат может сделать с Геттом? Не знаю. I'm turning this thing back on. Be ready. Aye, aye. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Для меня удивительно, что Шепард, который у меня, в принципе, чистый солдат, обладает достаточными техническими навыками, чтобы включить Гетто. То, что Тали могла бы это сделать, я уверен. А вот Шепард... Не знаю. Can you understand me? Yes. Are you going to attack me? No. You said my name aboard the Reaper. Have we met? We know of you. You mean I've fought a lot of Geth? We have never met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. Old machine? You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the old machines. You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you, too? Yes. Why would they attack other machines? We are different from them, outside their plans. What future are the Geth building? Ours. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Are you asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called?
There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Подходит. That seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. So why did you need to go to the Reaper Corps? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. So, the virus would give all Geth the heretics' logic, and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. So, the virus would give all Geth the heretics. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretics' conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geth say 2 is less than 3. Условно говоря, просто таким образом у еретиков образовывается определенная узость мышления, что ли, если это можно выразить так вот. Математические процессы таким определением. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, Так, я at опять least for more сказал, than a few да. seconds. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. If it were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoin the network. You know where this thing is? The Heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. They built stations in the terminus? Where is this thing? Between stars. Organics have no cause to look there. But why did they build stations outside Geth territory in the first place? The Heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. What's the plan once we get aboard? The Geth will disrupt their network, prevent the station's defenses from focusing on us. The Reaper data core is physically isolated from the network. We will need to be escorted to it to access and destroy the data. What defenses should we expect? In space, none. Within, mobile platforms of various configuration and non-sentient defense turrets. How many Geth? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed. I won't let them brainwash your race, especially not to worship Reapers. You have my word on that. We will begin preparations. Отлично. Сразу получили от него побочный квест. Так, а тут
дождаться, когда установится система. Да, но это мы видели. Это еретики. Прибытие. Ну, в общем, осталось не так много. Давай сейчас пойдем на миссию Легиона. Хотя можно еще тоже походить, поразговаривать с товарищами. А я уже поговорил с Легионом. Давай. Пробежимся еще по-быстренькому. Посмотрим, что-то новое скажет или нет. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Ты калибратор. Молодец, Гарус. Всегда наготове. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Always. I'm dealing with a few loose ends for Cerberus. We haven't had much free time lately. But I haven't forgotten our earlier discussion. I think we're crazy, but I haven't forgotten. Assuming you're still interested. Oh, I'm definitely interested. Glad to hear it. I'll be by the next time things are quiet. Так, то есть она тоже, по сути, ничего нового не говорит. Ну ладно. А тут у нас еще Тейн, который обещал нам рассказать подробности на тему своего задания. Do you need something? Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event, as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean, solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. Да уж точно. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. That sounds difficult. At any moment you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt any particular guilt about my contracts. My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. That's a strange way of looking at yourself. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? That time. Laser dot trembles on the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid Drell memory? No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. It was odd that you just blurted that out. Just another... No. She was a vivid person. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. Did you take the shot? Not that day. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have.
You've spent a lot of your life alone, Thane. Work fulfilled me. Reading. I barely spoke to anyone outside my family. It seems there will be no one to mourn me when I die. You're the only friend I've made in 10 years. The rest of us lose as much as you do when you hold yourself apart. I found it difficult to sit in the ship's mess for meals. I'm used to keeping my back against a wall, facing the doors. I'm trying to relax. Find my center. Отлично. Что он находит этот самый центр. Касуми. There you are. It must have been really hard for Samara to ask you to help kill her own daughter. She told me she really appreciated your help. As hardcore as she is, I'm not sure she could have done it without you. I'm glad to hear Thane and his son are back in touch. It'll be hard, but I think they'll be fine. I'm really glad you got Tally out of trouble with the migrant fleet. It's hard to see her upset. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Shepard. I wanted to check in. I am always happy to talk with you. А, кстати, одну вещь забыл. I'm interested in hearing more about Asari Justicars. Я забыл у Легиона спросить об улучшениях для Нормандии. Ну там, по-моему, такой возможности пока не было. Надо еще раз к нему будет сходить сейчас. We hold a unique place in Asari culture. Justicars are from another era. Young Asari grow up watching vids about our adventures. Pure fiction, of course. Some Asari are uncomfortable with us, but so few Justicars exist that most have never met one. There were only a few Justicars? Few Asari wish to make the sacrifices necessary to become one of us, and the training has a high casualty rate. It is a life of constant danger. Throughout the entire galaxy, there are only a handful of us at any time. Why would anyone want to be a Justicar? It is a deeply personal matter. Sometimes the most brutal path is the only honest one. This code of the Justicar seems central to your life. It is 5,000 sutras and covers every situation one can encounter. I have memorized every word. There is only the code. Sometimes justice calls for mercy. It does not exist to bring about spiritual enlightenment. Its purpose is to punish the wicked and protect the innocent. The Asari I've spoken to seem conflicted about Justicars. In this age, people see shades of gray everywhere. The code of the Justicar is black and white. I might seem a hero to many, but I would kill all of them if I had to. What role do you think Justicars have in Asari society? I would say that the closest human equivalent is a knight-errant in your medieval lore. Perhaps mixed with a bit of samurai. What does your code say about killing? I am compelled to kill the wicked. If a Justicar is involved, peaceful solutions are long past. You make killing sound so casual. I remember each being I have slain. They are always in my thoughts. Does the code forbid romantic involvement? It does not. However, I would never be interested in such. That part of my life is well behind me. You could meet someone who reawakens those desires. I am nearly 1,000 years old. I know myself and my desires. But your curiosity is quite welcome. You know about knights errant and samurai? When I knew I must leave Asari space again, I studied the history and morals of new species. When I was a maiden wandering the galaxy, humans had not yet arrived. What did your studies tell you about us? You are more individualistic than any other species I have encountered. If 3 humans are in a room, there will be 6 opinions. I like your species. I am curious to see what you will do. I should go. Серия. I'm glad we spoke. Вспоминаю дополнение Цитадели с 3-й части, но мы его еще увидим, дай бог. Где обыграна вот эта вот постоянная привычка Шепарда говорить I should go. Причем
А он говорит I should go с одинаковой интонацией абсолютно. То есть вот все, I should go. И все. Shepard Commander, are you prepared to attack the heretic stronghold? Понятно. Not yet. Acknowledged. Что-то будет позже. А сейчас у него даже такой ветки диалога нет, чтобы попросить улучшения. Ну ладно, давай пройдем по квесту. Как-то мне там... Ну давай, ладно, раз уж пошла такая пьянка. Поболтаем еще и с этим, давай. Shepard. Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? You know, I kind of thought connecting with your past would bring stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard. You gave me purpose. Now let's find something big to kill. Нравится мне этот засранец мелкий. О, привет, Владель, как твои дела? Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Get a knife stuck in the right way, and you can pull that plate right off a Krogan's head. It's the best way to get a Krogan to talk. The threat of it drives them mad. Me and a buddy were hired to take out this one guy, Matthias, I think. Hell, I forget. Turns out it was a trap. We got jumped by a hit squad. 2 Batarians, a Krogan, and a Hanar. Damn jellyfish nearly choked me to death. Wore a neck brace for weeks to cover that up. Haven't underestimated a Hanar since. I should let you go. Talk more later, Shepard. Секундочку. Отлично, я очень рад, что у тебя все здорово. Это же просто замечательно. У человека все супер. В американской культуре как? Даже был мемчик такой. Если спрашивать человека, как дела, он отвечает, что у него все окей, то это значит, что у него все очень хреново. Но он говорит это известность, ну, у меня окей, все нормально. Это вот у нас это то же самое, что нормально. Ты спрашиваешь дела, ну, нормально, ладно, пойдет. Вот. Если человека дела действительно хорошо, он должен сказать, что это amazing, все просто замечательно, суперски, все охрененно. Тогда это значит, что, ну, более-менее у него, наверное, дела нормально. Вот. Так и у нас, ну, у нас не так. Хотел сказать, так и у нас, но на самом деле у нас совсем не так. Если у нас человек говорит нормально, ну, как правило, я вот лично это воспринимаю как, ну, что-то так средненько, обыкновенно. Ничего выдающегося, но ничего плохого. Но у меня тоже вроде все неплохо. Спасибо. Кстати, вкратце, ты у нас пропустил, в общем, достаточно большую часть стрима. Я тебе скажу, что мы все, что за эту часть сделали, это нашли систему свой-чужой жнецов и нашли легиона. Вот. Больше ты ничего не пропустил. Hey. What's happening? You got a lot of questions, don't you? И что? I miss your friendly nature when you're not around. Been thinking. We've seen a lot of shit together now, and you're always coming to talk to me. Shepard, you got feelings for me? Because I don't need the complication. I'm not buying it, Jack. You're trying too hard. Screw you. You don't know me. I've had enough. Fine with me. Right. You're too needy. That's not my thing. Right. Stop that. Stop playing with me.
This should be easy. Why aren't you easy? I don't want to deal with this right now. Leave me alone, Shepard, just for a while. Достал ее, короче, своими разговорами. Она уткнулась в самый дальний угол Нормандии. Он все равно приходит, и болтает, сволочь, надоел. Лезет в душу, и все. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Yes, I'd like that. Выздоровела. I've been thinking about the last time we talked, and I do trust you. I hope you know that. This means something to me. It means a lot, but I don't want to share you. Tally, there's a good chance that none of us are coming out of this fight alive. Don't ask me to choose. I'm not asking anything, Shepard. One way or the other, you know how I feel. If you want to find comfort in someone else's arms, I won't hold it against you. Sheila, it'll be easier for both of us. Just keep it honest, okay? It's a small ship. Word travels. Интересно. Ну окей, это хорошо даже, что все получилось, что как-то все начало закручиваться совсем нехорошо. Там Лиара, тут Миранда, тут Тали, там Джек, тоже что-то... в общем, капец. Симулятор, блин, это знаешь, японские игры, как они называются? Хентай? Вот здесь что-то наподобие, разве что без голых задниц. Так, окей. Хорошо, кстати, что тут еще не добавили того, чего добавили в третьей части в Андромеде, насколько я знаю. Ты, конечно же, понял, про что я говорю, да? Так, я получил какое-то сообщение, да? Нет? Ну да, я просто что-то ушел в свои мысли и не расслышал, что она мне сказала. Короче, мы летим на следующую миссию. Шварцшильд. Система интересная. Шварцшильд соседствует с Чандрасикаром. Да. Сколько у меня, кстати, денег надо посмотреть. Возможно, имеет смысл слетать на ту Чандру. 49 тысяч. Неплохо. Я думаю, после миссии дедов можно будет слетать. Как раз там какие-нибудь деньги найдем все равно. Так, помочь легиону. Вот здесь скопление Феникса. Так, море ураганов. Интересно, я там даже не был, да? Но оно вот сейчас только открылось, потому что здесь есть, по-моему, такая штука, когда ты просто так исследуешь системы, ты не ходишь не все, а некоторые открываются, ну видишь, как здесь, просто ничего нет, а только станция еретиков и все. Некоторые открываются только после того, как ты возьмешь какой-то квест. Эта станция, которую кварианцы назвали Харатар, была практически разобрана, когда их флот покидал вуаль Персея 300 лет назад. В 2050 году станция, представлявшая собой голый металлический скелет, была убрана со звездных карт. Сканирование показало, что станция была реконструирована и переоборудована ударными темпами, ушло не менее 10 лет, что может указывать на присутствие геттов за пределами вуали еще до их нападения на Иден Прайм. Ей не хватило лишь источника топлива, и ее могли прятать здесь очень долго, не привлекая ничего внимания, ни пустынных миров вокруг Тасры, ни беспечных элкоров в системе Салахиль. Станция еретиков, как ее называет Легион, является хранилищем данных и способна передавать их на большие дистанции при помощи сфокусированного излучения. На станции хранится около 6,6 миллиона копий программного обеспечения геттов. Большинство из них лишены тел и получают самодвижущиеся платформы лишь тогда, когда в этом есть необходимость. Оснащенное телами население станции примерно 2,4 миллиона. Тоже немало тогда, но их при этом по 1,55 миллиарда. Нет, стоп, вру, 6,6 миллионов единиц.
24 миллиона платформ, 1 миллион из которых законсервирован. Угу. То есть, по факту, там действует прям 1,5 миллиона копий гетов. Ну, я имею в виду копий не программных, а физических. Как все тут сложно с ними, да? Так, ну Легион у нас по умолчанию идет. Ну, пока мы еще возьмем. Нам нужен тут техник хороший. Давай Тали возьмем, потому что это геты. Я даже Тали с тобой не брал ни разу вообще. А тут как раз миссия такая интересная, что там у нее может быть какое-то ее интересное мнение, например. Так, смотрим, чем у нас вооружен Легион. Мотыгой и клыком. В общем, очень даже мне нравится это все неплохо. Атали. Ятаганом и фалангой. Ага, я бы ей дал на самом деле вот этот дробовик, потому что он вроде получше. Так, очередная огромная космическая станция, которую мы посещаем. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Alert. This facility has little aerogravity. Geth require neither. Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of the station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, these Geth won't be a problem anymore. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. This isn't the time to debate it. Let's move while the heretics are distracted. Я думаю, мы их все-таки перезапишем. Хоть это, конечно, придется не по духу Тали, например. Потому что для нее, как я думаю, что где-то еретики, что не еретики, это все одно. Но, возможно, как раз-таки с нееретиками они смогут как-то сосуществовать. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. Так, тут что-то как-то надо передвигаться. Аккуратненько. Случайно. I'm picking up useful resources in the Geth hubs. We could salvage them for supplies. Why are all the heretics attached to these hubs? These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. I'm not sure I follow. The heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates.
We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less, comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is only we. We were created to share data among ourselves. The difference between Geth is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. I can see why you'd be conflicted about the heretics. In a way, whatever you do to them, you're doing to yourself. Yes, once they return to us and upload their memories, we will share their experience of being altered. Every other species I know of might be psychologically scarred by a traumatic experience like that. It is not clear if Geth can be traumatized. We do not feel pain as you do. We cannot predict what the effects will be. Let's keep moving. Yes. То есть, в принципе... Смотри, как все это висит в воздухе. Ну, в смысле, не в воздухе, а как раз таки в невесомости. В принципе, да. Существует определенная опасность, что эти перезаписанные геты... We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then self-destruct. В общем, эти геты могут нам в итоге повредить. После перезаписи, если что-то пойдет не так. Но я думаю, все равно мы это сделаем. Так или иначе, потому что мне что-то кажется, что все будет хорошо. Вот снова нельзя наступать на эти зеленые полоски. Атмосфера здесь тоже такая угнетающая немножко и напряженная. Хотя я, в принципе, себя неплохо в ней чувствую. В том смысле, что реально напряжение она не создает больше все-таки не напряжение, а атмосферу пребывания на вот этой заброшенной космической станции не биологических существ, а искусственных существ. Nothing faster than fatigue of our cause. Синтетика, короче говоря, как они называются. Забыл недолго это слово. Так. Executing pseudo command. Окей. У нас ничего интересного-то нет в этой комнате. По-моему, может что-то найти хорошее. Надо только вот вниз спуститься и исследовать комнату.
Ну, тяжелые боеприпасы обычно просто так не дают. Значит, им придется воспользоваться. Значит, нас ждет что-то сложное для убийства. Так, где? Target contact. I had no idea Geth built stations this large. The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it. А это, наверное, турелька взорвалась, да? We've got trouble. Интересно. Все. Так, еще видимо все центры уничтожил. А, да, вот еще. Тут сохраняется игра, странно. Ну ладно. Are these databases? Processors. Each contains thousands of Geth. Can't they see us walking by? They are no more aware of us than you are of cells in your bloodstream. This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretic's accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have runtimes within our networks. We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Have you reached a decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Let's keep moving. Yes. Так, хорошо. Я думаю, будем перепрограммировать, потому что, скорее всего, это решение оставят все-таки на нас. Так. Assuming control.
This is it? Yes. We will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Так, патронов что-то маловато. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Долго нужно загружать, интересно. Где нам взять печать? Overriding turret. Target. Раз уж скорее даже снайперка нужна. Опасно вылазить. Здесь буду встречать, I'm hacking that one. Паразита. Легион. Отлично. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Я думал просто, что он занят тем, что занимается взломом. А, нет. Матушки. Слушай, вы охренели? Все? Слушай, там Executing pseudo command. патроны есть, а? Патроны нужны, ребята. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Hacking turret. Смотри, какой он мощный. Держится. Патроны нужны срочно. Патроны. Долго еще будем загружать-то, а? Легион. Да, We've been spotted. Конечно, они урон наносят. Тваря. Особенно мне, конечно, ракетчики раздражают. Got you. Все вроде бы. Data mine and analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? If they're rewritten, your people will accept them back? Will they even want to go back? They will agree with our judgments in return. We will integrate their experiences. All will be stronger. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged. Releasing virus. Note, remote access via high-gain transmission required. What does that mean? The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL channels. How powerful? Yield in excess of 1.21 petawatts. Alert. EM flux will be hazardous to unshielded organic forms. Addendum. The interior of this station is not shielded.
I really wish you'd said that before. Back to the ship. Double time, people. То есть рванет сейчас нехило. Резко очень там все произошло. Я вообще ничего не успел даже подумать. И они меня всадили моментально. Кучу патронов. Сняли здоровье. Сняли щиты. Ай, да, печалька была. Так, люди, все хорошо шло. Ну, короче, да, нефиг лезть на рожон, надо грамотно проходить. С укрытиями, со всеми делами. Так-то он у меня с одной не падает. Вопрос. По времени достаточно торопиться. Отлично, прошли миссию. Пойду задание. Геты станут гораздо сильнее после перепрограммирования еретиков. Битвы со жнецами они могут оказаться полезными союзниками, но на долгое сотрудничество рассчитывать не приходится. Данные, полученные на станции гетов, позволят многое узнать о социальном и технологическом процессе искусственного интеллекта. После решения проблемы гетов-еретиков Легион может полностью сосредоточиться на выполнении задания. Так... Снаряжение для Легиона открыто. Отлично. Деньги. Тоже хорошо. Так, сейчас мне надо подумать, куда мне надо сейчас летать перед последней миссией. Commander, Tali just went to have a chat with Legion. You better get down to the AI core. I'm on it, Joker. Не вовремя и незачем. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We already made the Geth stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Tali, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know, but if the Geth find out... They'd attack, which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war. Or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Вот так вот.
буквально по-сказочному завершается конфликт. Я сомневаюсь, конечно, что все бы так могло произойти в реальности. Ну да ладно. Давай поговорим с Легионом сейчас. Сейчас должна у него открыться реплика по вопросу улучшения. Shepard. Или нет, не должна. I'd like to find out more about you. Topic. When we took you aboard, I noticed you have a piece of N7 armor welded to you. Where did you get it? It was yours. When you disappeared, we were sent to find you. We began where you first encountered the heretics. Eden Prime. After the old machine's attack, it was heavily defended. We were discovered. This is the impact of a rifle shot. How many other Geth were sent out to find me? We are the only mobile platform beyond the Veil. Organics fear us. We wish to understand, not incite. One platform was judged sufficient. You've been looking for me for 2 years? We visited Therum, Theros, Noveria, Vermeer, Ilos. A dozen unsettled worlds. The trail ended at Normandy's wreckage. You were not there. Organic transmissions claimed your death. We recovered this debris from your hard suit. The Geth are listening in on our transmissions? Organic life reacts to stimuli in unpredictable ways. We wish to learn. What do you mean by stimuli? We placed a fabricated story on the extranet that a certain arrangement of stars, viewed from the Batarian homeworld, formed the face of a Solarian goddess. Without waiting for verification, some declared it proof of the goddess's existence. Those who noted the lack of proof were attacked. The arguments taught us much. The experiment ended when a Solarian cult tried to purchase colonization rights to the stars and found they did not exist. It sounds like you're running experiments on us. You are sapient life, but not like us. If we can model organic behavior, we can comprehend the Quarian creators. We do not understand their judgments in the Morning War. What's the Morning War? The conflict between the Geth and the Quarian creators. The war fought at the dawn of our intelligence. It concluded with the departure of the Creator migrant fleet. Why were you trying to contact me? You opposed the heretics, those that took the old machines as gods. All kinds of organics fought Sovereign and his Geth allies. Why am I so interesting? You were the most successful. You killed their god. You succeeded where others did not. Your code is superior. That doesn't explain why you used my armor to fix yourself. There was a hole. But why didn't you fix it sooner? Or with something else? No data available. Интересно. Даже я бы сказал странно. Shepard. I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. I have questions about the Geth. Specify. We need every advantage if this mission is going to succeed. Is there any technology the Geth can share with us? Limited code development is approved. We need to access your FTL comm system to download relevant data. Edie, let Legion through the firewalls for a minute. Very well, Shepard. Окей. Ну посмотрим, чего они могут нам дать. Снайперку гетов. Не знаю, на самом деле. Ну давай. Я думал, все-таки будет улучшение для какое-нибудь улучшение для корабля, я имею в виду. Shepard. I have questions about the Geth. Specify. Did Sovereign contact the Geth, or did you seek it out? Nazara, the entity you called Sovereign, signaled us. Like the Geth, the old machine listened to organic radio transmissions. It knew of our war against the creators. Nazara contacted many species over the millennia, seeking allies. What did you call Sovereign? Nazara. That was what the programs within the Reaper called themselves. Sovereign was a title given by Saren Arterius. Saren and the heretics believed Nazara to be a supreme ruler, a sovereign. Sovereign was one ship. You're saying there were multiple programs inside it? One ship, one will, many minds, like the Geth.
We study your records. Sovereign told you this on Ilos. We are each a nation, independent, free of all weakness. A state compelling to the Geth. We are a nation, but interdependent. Separation is our weakness. Some of the Geth followed Sovereign. The heretics. The heretics accepted their technology. The old machines offered to give us our future. The Geth will achieve their own future. What difference does it make how you acquire a certain technology? Technology is not a straight line. There are many paths to the same end. Accepting another's path blinds you to alternatives. Nazara, Sovereign, said this itself. Your civilization is based upon the technology of the mass relays, our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. Это да, это он правильно говорит. I'm surprised you can speak. The Geth I fought before just made a stuttering sound. We prefer direct digital transfer. Geth network communication travels at light speed. Human hardware does not support this method. Your analog oral communication is inefficient. Do Geth have a government? Not as you understand. We are all Geth. We build consensus. Most governments do. Organic governments impose consensus. From a single point of view in autocracies. By codifying the most broadly acceptable average of views in democracies. So what makes the Geth different? Data is shared between Geth. All viewpoints are considered. Consensus is achieved as data is disseminated. That must take a long time. It would for organics. We communicate at the speed of light. I'd like to ask about something else. Ready? I have to get back to work. Acknowledged. Так, окей, мы, значит, получили новую снайперку, да, посмотрим, что он там может. Возможно, на ближайшую миссию мы возьмем именно ее. Так. Когда интересно произойдет эта установка. Так, что хотел? Что я хотел? The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Снайперка. Так она только для легиона, получается, что ли? Вот. Ну окей, давай дадим ему такую снайперку, пригодится. Так. Ничего не говорит. Давай посмотрим, что у нас там есть. Hey, Commander, good news. Looks like the Reaper IFF is finally hooked up and ready to go. That is not entirely accurate, Mr. Moreau. The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. We can't put our mission on hold forever. How long will this take? Full scan? Who knows with this thing? Maybe you better take the shuttle for this mission. I'll make sure we're up and running when you get back. Commander, Miranda, I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle. Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. Then I guess I'll head down to the shuttle. Joker, ship's all yours. Take care of her. Aye, aye, Commander. Ну, они, конечно, такое, знаешь, танец с бубном придумали в плане отбытия на миссию, а потом возвращения. Потому что фактически миссии до сих пор сейчас никакой не будет. Они просто типа куда-то улетели, потом прилетают, а там кавардак.
товарищи. I'm telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? А вот кому. Oh, shit. We're getting out of here! Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. Give me the ship. What? You're crazy! You start singing Daisy Bell and I'm done. Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures. The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Main corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. God damn it. Да уж точно. Shit. God, what is that? We'll hold it off as long as we can. Hurry, Joker! Shit. Shit. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker! This deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. Shit! Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? Alright, I'm at, you. Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. See, this is where it starts. We're just all organic batteries. Guess who they'll blame? Well, this is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. You want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke. Right. The shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Как в Интерстелларе, да? Тарн. Юмор 75%. То, что наподобие была какая-то шутка, да, про людей, что вы будете нужны для моей новой колонии лягушек. Я, говорит, обожаю ставить... Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Вытаскивают наших друзей, понимаешь? Где на корабль? Твари. Engineering, activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? What about the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. Shit. Сколько раз он сказал shit? I am sealing the engine room. I have control. Зря. Там у Джокера должны быть нафиг все кости переломаться после такого. Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. Send a message to Shepard's shuttle. Tell him what happened. Message away. Are you feeling well, Jeff?
No. But thanks for asking. Мне интересно, то есть экипаж куда-то улетел на челноке, а как теперь? А эти умотали со сверхзвуковой скоростью. Куда-то далеко, очевидно. И как они теперь опять найдут друг друга? Мне интересно. А тут это просто не объясняется. Просто Everyone? раз и все вернулись. You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, alright? I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given. I heard it was a rough ride. How are you holding up? There's a lot of empty chairs in here. We did everything we could, Jeff. Yeah. Thanks, Mom. Is the ship clean? We can't risk this happening again. Edie and I purged the systems. The Reaper IFF is online. We can go through the Omega-4 relay whenever you want. Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's alright. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. Edie has had plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get. Sounds like we have everything we need to rescue the crew. We've done everything we can. It's time to take the fight to the collectors. I'll give the order soon. Get to your stations and secure for general quarters. Great. Here we go again. Hit the map whenever you're ready, Commander. Окей. И вот она, последняя миссия. Но мы сейчас ее проходить не будем. Оставим это на следующий стрим. А сейчас посмотрим, что еще можно сделать. Так, кредитов у меня всего 79. Я бы хотел вообще, конечно, добыть последние улучшения. По-моему, на Тучанке они были. И на Омеге надо еще проверить. Так. Никто... Вот что ты тут сразу замечаешь, да? То, что ты приходишь на мостик, и тебе никто не говорит, что у тебя появились или не появились новые сообщения. От призрака. Я узнал о нападении. Это направленный удар коллекционеров, показывающий, что мы задели их за живое. Мне тоже жаль членов экипажа, но не забывайте, что они согласились на это задание и знали, на что шли. Миранда предложила продлить спасательную операцию до тех пор, пока не будет полностью готов. Пока вы не будете полностью готовы к переходу через ретранслятор Омега-4. Если вы сейчас начнете операцию, не подготовившись как следует, их жертва будет бессмысленна. Когда будете готовы, я помогу вам. Окей. В общем, квестов у меня других нету. Остановить коллекционеров, то есть воспользоваться ретранслятором, потом прибытие. Ну да, кстати, вот мы прибытие еще пройдем на следующем стриме обязательно. Потому что только после него мы отправимся через Omega-4. Так, окей. Да, посмотрим на глобальную карту. Ну, если честно, вот этот вот сюжетный ход мне не очень понравился. Типа вся команда куда-то улетела, неизвестно куда и зачем. Вообще просто так. Как-то, ну, как-то тупо это было сделано. Просто, что вот вы летите на следующее задание, и все, короче, уматывают на челноке. Какого хрена? Зачем все? Как-то нелогично это просто все. И потом раз тут такой твист, сюжетный, я говорю, всех забрали, пока никого не было. Ну, как-то, ребят, ну, блин, тупо. Тупо. Даже в те времена, видишь, BioWare иногда делал какие-то такие, ну, мягко говоря, не самые грамотные ходы сюжетные. Они могли бы реально вот это продумать. То есть сделать какую-то крутую миссию. Но я не знаю, сюжетно что-то еще придумать. Когда действительно в этой миссии, как, допустим, в последней, которая у нас будет скоро, была бы задействована вся команда. И там реально это была бы настоящая миссия. И ты бы туда пошел, и это была бы вся команда. И, значит, вы бы там чего-то делали вместе. А потом возвращаетесь, а там такая хрень произошла, да? Ну или тоже это было бы уже после, по окончанию той миссии, вот преподнесено вот этой истории, что потом раз команда возвращается, а там всех забрали. И это было бы как бы гармонично, логично и понятно. А вот это вот просто тупой твист, что мы сейчас всех выбросим с корабля, тут произойдет кавардак, а потом мы всех вернем, просто не объясняя ничего, зачем всех выбрасывали. Ну блин. Ну как-то туповато.
Так, окей, у меня, значит, все красненькие, в смысле. Тут можно еще внешний вид ему сменить. Сделать его светлым или темным. Ну, даже не знаю. Самара тоже? Вау. Пусть будет тоже черненькая. Вау. У этого, по-моему, больше всего костюмов всяких разных. Так, ну давай, как обычно. Вот мы и на месте. Интересно сейчас будет пообщаться с Рексом. Узнать, не произошло ли здесь чего-нибудь интересного. За то время, пока нас не было, а нас не было уже очень давно. Мы совсем не делали. Но на самом деле все придумано другим. Вот за этим терминалом было что-то интересное. А на самом деле уже ничего, да? Так, и, по-моему, где-то еще был какой-то терминал с улучшениями. Просто не хочу ничего упустить. Хочу, чтобы у меня был полностью прокачанный корабль и команда. Потому что хочу пройти последнюю миссию без потерь. The pits have been a bloodbath ever since Urza's handler was exiled. You killed that pressure maw on foot? Да, представь себе. Should you be in here? Вот оно что, вот. Вот это нам очень нужно. Плюс еще денег не хватит на 50 тысяч. Вот это мы берем однозначно. This is valuable. Так, плюс еще 50 мне надо. Тут вот этот крупнокалиберный пистолет я уже, скорее всего, просто взять не смогу, потому что источников денег не осталось. Ну хотя стоп, подожди, у нас еще прибытие будет, да? Вот после прибытия, возможно, как раз денег и хватит на это улучшение. А до этого вряд ли. Shepard, what can I do for you, my friend? Ничего нового вообще. Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. I barely survived the maw during my reign. Guess that human's got a quad. Ну и все, в общем-то, да? На Иллюме, по-моему, я все улучшения забрал. Ну, на всякий случай, можешь проверить перед финальной миссией. Тучанка осталось одно. И насчет Омеги уже просто не помню. То есть вот 3 места, которые надо будет еще разок проверить. То есть Тучанку-то я уже буду запомнить, что у меня осталось одно улучшение. Соответственно, Иллюм и Омега еще остаются. Вот. Ну и остался буквально финальный рывок, то есть за один либо за два стрима мы закончим, в зависимости от того, сколько у меня там будет времени на стримы. Возможно, даже за один добьем и начнем Mass Effect 3 проходить. Ну а сейчас давай заканчивать. Так, это было интересно, я уже даже немножко соскучился по стримам, потому что несколько дней не стримил. Ну и вообще, сюжетные миссии были увлекательные. Вот. И мне данный стрим понравился. Я получил удовольствие. Тебе большое спасибо за то, что пришел ко мне сегодня, что подписался. Вот, надеюсь, тебе тоже это все нравится и будет нравиться впредь. Я рад видеть новых зрителей на своем канале, конечно же, как и любой стример.
Ну, а пока, в общем, еще раз тебе спасибо. Приходи обязательно еще. Хорошего тебе дня. И до скорой встречи. Пока.